You have to check the continuity at a equal to. استاذ لحظة هيديك شو بنكتب تحتها؟ كتبت if it's not differentiable. ما كتبتها؟ استاذ في ابسوليوت مش بنحل على تو ما بعرف possibilities. يمكن كتبها أنا. لا بس سؤال ببارت 1 سوري جاب ببارت 1 ما كتبت انه f is not differentiable at a equal 1 or at x equal 1. بلا at x equal 1. عميد بدك ابعت على الجروب؟ لا حياتي خلص كتبتها. اوكي. عميد نرجع للسؤال determine if the function is differentiable or not. يعني انت الجواب راح يكون تبعك راح يكون yes f is differentiable no f is not differentiable. يعني اوكي جاد شو كنت عم تقول عن هاي؟ استاذ هون بهاي هداك اليوم سألتك عنها. ايه إذا بتحط إسا هون الأكس ماينس 2 هي بتكون أكس ماينس 2 إذا أكس أكبر أو قد 2. صح. أوكي نفس الكلام مظبوط. إذا هون it is x minus 2 if x is greater than or equal to and it is negative x plus 2 if x is less than 2 and we have to check the استاذ هيك كان continuity. سؤالي انا بس. to ما check بدنا the نحط اور ايكوال هون differentiability. كمان. ايه ما بدنا نحط اور ايكوال هون كمان. بتاني وحدة؟ ايه ما بيأثر تكتبها بأول وحدة لأن الأبسوليوت هي ليك equal to 0 when x equal to هون راح يطلع جواب 0 هون راح يطلع جواب 0 هي راح تطلع لأنه continuous. طيب first of all the continuity that is continuous f is continuous at x equal to left to the reader. You can check the continuity. Find limit as x approaches 2 minus limit as x approaches 2 plus. Now, to check the differentiability or to check the limit, f prime minus at 2 limit f of x minus f of 2 over x minus 2 x approaches 2 minus. Now x approaches 2 minus, so it means that x is less than 2. It is the limit x approaches 2 minus of negative x plus 2 minus f of 2 it is 0. نكتبها بشي محل رح اكتب لكم اياها هون f of 2 is equal to 2 minus 2 equals 0. Okay? Over x minus 2, which is equal to limit x approaches 2 minus, take negative outside, negative x minus 2 over x minus 2, and the answer is negative 1. So the left side is negative 1. Yes? بس منين ال greater than 0 less than 0 بتكون x minus 2 greater than or equal to 0. هيك قصدك بسؤالك ايه طبعا بس انت لما تيجي تكتب مثلا if x minus 2 is greater than 0 وتجي انت عم تلاقي شي limit 2 minus ولا 2 plus كيف بتعرف اي وحده بدك تستعمل؟
لازم تكتبها هيك. لازم تكتبها if x is greater, if x is less than, if x is between. ما تتركها هيك x minus 2 greater than 0. استاذ بس ليش من الاول حطيت f is continuous؟ لانه مثل ما حكينا اول condition لازم تكون continuous بالبارت اللي قبله. In our condition we have to prove that the function is continuous. How to prove بالبارت function is نحط بالاخير. continuous? How to prove the function is continuous? Left to the reader. يعني do it yourself. And as we did in the previous part, وفرت شوية وقت. تركتها لك. استاذ And find limit حتى as x استاذ فين approaches صعوبة؟ 2 minus, limit as x approaches 2 plus. استاذ حتى زيرو شو هي؟ minus x plus 2 minus 0. f of 2 is equal to 0. 2 minus 2. كتبت. وبعد شغلة شو يعني شو بتقصد ب left to the reader؟ Yeah, it is continuous, but I didn't write the proof. لا طيب. اوكي خلاص اوكي فهمت. إذا مش مفهوم يعني اعتبرته إنه step trivial step إنه step بسيطة. Limit from the left 2 minus 2 0. Limit from the right negative 2 plus 2 0. So it is continuous. إذا في مشكلة فيها في حدا مش عم يعرف يحلها برجع أكتبها. لا خلص بس استاذ خليك أنا تفهمني شو بتقصد بس هلا خلص مش الحال. مين قال أنا؟ جاد؟ جاد طيب يلا هلا برجع بكتب. سوري يعني استاذ بس انا لا مستصعب. أبدا لا. اعتبرته إنه step إنه خلص ماشي الحرفية. خلاص لا برجع نعيد ما في مشكلة. هاي. Now f prime plus بس خليني نكمل هاي برجع بكتب لك إياها. Now f prime ماشي. plus at 2 that is the limit x approaches 2 plus نفس الخبرية f of x minus f of 2 استاذ انا عندي over التغبيش بيرعب الصراحه، مش عم بفهم كتير بس يلا. مش الحال هيك؟ اوكي استاذ بس بين بارانتسز فوق بس حطيت كانت left to the reader equal. رح ارجع اكتبها. هي left to the reader I mean انه f is continuous لا شيء continuous. خلص انه انتم بتكتبوا لا شيء continuous. رح ارجع اكتب لا شيء اوكي بس لخلص. اوكي طيب. Limit as x approaches 2 plus of f of x minus f of 2 استاذ طلعت is not differentiable. مزبوط تطلع not differentiable. That is the limit x approaches 2 plus f of x greater than 2. فإذا هاي أول وحدة. So x minus 2 minus f of 2 that is 0 over x minus 2. And then the answer is 1. X minus 2 over x minus 2. So the left side is negative 1. The right side is positive 1. So the function is not differentiable. Here f prime plus at 2. It is not equal to f prime minus at 2. That means that f is not differentiable at x equal to, and the graph of this function خلينا نشوفها. The absolute value وين absolute value of x minus 2. نشوف كيف بيطلع شكل ال x minus 2. طب ليه الوان حطيتها حد الاوفر؟ ليل 1 هاي ايه جوابها بيطلع 1 equal 1. هاي ايكوال يا استاذ مبين هي والاوفر. بسيط.
اللي ضايع فيها هذه left to the reader. I'm going to write it here. Limit A left to the reader. I'm going to rewrite it again. Limit as x approaches 2 minus of f of x. It is the limit as x approaches 2 minus of negative x plus 2. يطلع جواب 0. And limit as x approaches 2 plus of f of x. It is the limit x approaches 2 plus of x minus 2. It is 0. And moreover, f of 2, it's 0. We have 3 equal values. That means that f is continuous at x equal 2. مش الحال هيك جاد وأي حدا كان ضايع فيها. أستاذ thank you. Welcome. أستاذ بس عوضت 2 بالعكس هون. صح. خلص شو بدي اكتب؟ Done. صاروا 16 بس. Yeah. عم يصير. ما انتبهت له. صاروا 17. يلا زين. أستاذ قطع الإنترنت على العاصفي. بسيط. Are you done? The absolute value of x minus 2. Here is the absolute value, the graph of the absolute value. Can you see it? Yes? Yes. Okay. As you can see here, at x equal 2, the curve is not smooth. The curve is not smooth. Oh. Can you see this angle? The function is not differentiable at x equal 2. Let's have another example. Let's say x squared minus 3x. أستاذ هذه مش سموث مظبوط؟ يعني not differentiable. Plus 2. Can you see this? Here the function is not differentiable at 2 points. It is not differentiable at 1 and not differentiable at 2. وبين ال 1 وال 2 differentiable. Differentiable. When x is less than 1 differentiable, like when الكيرف هو smooth, يعني differentiable. Between 1 and 2, open interval 1 and 2, the function is differentiable. Open interval 2 infinity, the function is differentiable. It is not differentiable only at 2 points, at 1 and at 2. Graphically, عم بحكي graphically. هلا هي شو بدك فيها شو كاتب هون؟ Graphically. Like when here you have angular point, here you have angular point. تعال خيي قل له مثلا هون هاي الفانكشن اعطيني الديريفاتيف f prime at 1. Undefined, not differentiable at 1. Okay, function بكتب لك لانه not differentiable at 1. From the left is equal something, from the right is equal another something. Okay? Yeah. To move to exercise 5, exercise 5.
استاذ انت بدك تقسم من علمي وادبي. بعد بكير بدنا نخلص الفانكشنز، بدنا نخلص functions والprobability. سوري، نحن بعد بكير علينا نقسمكم علمي ادبي. بالماث برجع بعد لكم قلت فرق بين الاس والاس اي، باثنينهم بدي اياهم يعني عندي ال 60% تقريبا نفس التوبكس functions والprobability، بس نخلص منهم، بس خلص functions probability ساعتها ايه في يقول طلاب الاس اي ناخذ اكسترا شيتس وتشتغلوا فيهم، او حتى ممكن نشرح دروس ثانيه يعني كيف حسب كيف بيزبط مع الوقت البرنامج. والاساس بنكمل برنامجنا بعد فينا تريجونومتري وعندنا الفيكتورز، هذول اهم نقطتين. اوكي. بس خلينا هسه اول شيء نخلص الفانكشنز والprobability. Exercise number 5. Let f be the function defined on R by f of x is equal to the cubic root of x. And C it's a representative curve in an orthonormal system. Part 1. Find f prime of x. How to find the derivative. عادي، سؤال عادي جدا. x equal to 1 يعني power 1 over 3. Good. Here f of x is equal x to the power 1 over 3. To find its derivative, so 1 over 3 x to the power, subtract 1, 1 over 3 minus 1, negative 2 over 3, which is equal 1 over 3 x to the power 2 over 3. يعني نزل لي على تحت. طيب if you want to write it you can stop at this point، بس رح كمل بشغله صغيره and you can write it 1 over 3 cubic root of x squared. That's it. That was part 1, not more. Any question? Do you have any question about it? استاذ بكره بتصير مثلا بتجيب لنا اعمل متكامل فيه وكل شيء. ممكن تعيد لانه ما سمعت الصوت كان عم يعطش. استاذ عم اقول لك انه مثلا فيك مثلا انه بكره يصير مثلا بيجي اسيمتوتس وديريفاتيف والليميت كلهم بنفس الاكسرسايز. هذا اللي راح يصير بالكامينج ليسن. اوكي. Any question about it? Any question? استاذ هاي حاليا ما هاي فهمت. في Derivative عادية مثل ما كنا بأول exercise. Cubic root of x, you write it x to the power 1 over 3. And then to derive 1 over 3 goes down. And then you subtract 1 بس from اللي x. بس فوتنا بأخذ fraction 1 power over 3 تضيع. minus 1. 1 over 3 minus 1. You get negative 2 over 3. Now you have negative exponent. Change it to positive. So 1 over 3 cubic x to the power 2 over 3. In the last step, I rewrote it again in radical expression. X to the power 2 over 3, it is the cubic root of x squared. فكل اللي عملته بس. Okay. واضح؟ Any questions? أنا بالنسبة إلي نو. أستاذ أنا ما بعرفش ناقص الفراكشن من الأكس، عرفت علي كيف؟ من الباور تبع الأكس. يعني عندك أكس باور 1 over 3. 1 over 3 أخذناها 1 over 3 أكس، بس شو بعمل بالباور تبعك كيف بتصير يعني؟ مش we subtract 1. كيف يعني؟ لك شو derivative x power 4؟ 4 x power 3. x power 3. 4x power 3. اوكي انا فهمت ال 4. ممكن تشرح لي ال 3 كيف اجت؟ نقصنا منها وحدة. نقصنا منها وحده. اوكي فهمت عليك، فهمت عليك. تمام. بس بقصة الفراكشن بتضيع، رجعنا جينا لل 1 over اخر شيء طلع معنا جواب 1 over 3 باور 3 راديكال x باور 2. مزبوط.
شو اللي بيضيع فيها؟ بس لذكرك بشغله انه the nth root what you studied in grade 10 nth root of x power m it is x to the power m over n. اوكي بس ف here you have هي بنسميها rational exponent under the form of rational exponent هي radical. اوكي تمام. طيب ثانك يو. here you have rational exponent I change it to cubic root of x squared بس. اوكي اوكي سيس ثانك يو كثير. اوكي مش الحال. طيب. فصل الكونكشن عندي ورجع. In part 2 the question find limit required to find limit of f prime of x as x approaches 0. Find the limit of f prime of x as x approaches 0. And then give a graphical interpretation of the result. What is the limit of f prime of x? أنا إياها فوق بأول exercise part 1. معك اياها part 1 already انت جبتها. What will be the limit as x approaches 0? 1. 1 over 0 which is infinity. In both cases whether 0 minus or 0 plus will be 0 plus. And here we have square. يعني if you take a number greater than 0, 0.1 squared راح يطلع positive. And take 0 minus, negative 0.1 squared will be positive. So in all cases 1 over 0 plus which is positive. استاذ اسال لاحظت شغله انه صرنا خالطين 3 دروس في بعض، اخر شيء بيطلعوا كلهم بابلكيشن هلا واحد. الدرس الجاي راح تخلط كل شيء ببعض. الدرس الجاي كل شيء. One exercise contains everything. Limits, relative positions between curve and asymptote. Derivatives والtable of variation of derivative and the curve كل شيء. وهيك بيكونوا الاكسرسايزز هيك بيكونوا البروبلمز whether in grade 10 in grade 11 or next year in grade 12 هيك بيكونوا الاكسرسايزز. الفانكشنز وانتبه مش معقدين مش هتخوفك بالعكس توبيك الفانكشنز توبيك سلس وبيجيب علامات يعني مفترض اللي يعني اذا كان عليه 8 علامات يعني بالميتي لازم تجيب 5. توبيك سلس منه صعب يعني كل بارت من هذا الاكسرسايز وتشوفوا انه خي انه فكره بسيطه انت اوريدي ماري عليها بدرس يمكن مثلها يعني هي ديريفيتيف هون شو عم تحكي عن ليميت لازم كنا عم نشتغل قبل شوي الديفرنشابيلتي نحن عم نحكي عن كم ما معقد هلا بتشوف نكست الدرس الجاي مش رح طول عليك كثير يعني بعد نشتغل سيشن اقل من سيشن 1 اور وينزداي ونبلش بالدرس اللي بعده بتشوف قديش هو عن جد شغله حلوه. اوكي ماشي استاذ بس هول اخذناهم ايام غير كلية. كيف؟ هول اخذناهم من شوي غير كليا عن هوديك. اكيد هونيك كان سؤال شيء وهذا سؤال شيء ثاني. هونيك كان عم بقول لك exercise for determine if the function is differentiable or not. Okay, according to the definition of the derivative. Here another question عم بقول لك find f prime and find the limit of f prime. شو له علاقه بالبارت اللي قبل او بالاكسرسايز اللي قبل؟ مالوش علاقه. يعني هيداك درس وهي درس مظبوط. مش قصة هذاك درس وهذا درس، هذاك اكسرسايز وهذا اكسرسايز مالوش علاقه. لا بنفس الدرس بعدنا بدرس الديريفاتيفز.
كيف مثلا خيم اوكي اول اكسرسايز كان سؤال find f prime of x. طب ثاني سؤال كان find equation of tangent line. طب هذاك السؤال وهذا سؤال ثاني. هونيك find f prime of x. قلت له واحد find equation of tangent line. شو صار؟ هذا درس وهذا درس؟ لا، بعد نفس الدرس tangent derivatives. بس هونيك كان عم يسال شيء، هون عم يسال شيء ثاني. اوكي؟ exercise 4 نفس الموضوع. اوكي عم لك determine if the function is differential or not. بعمل نفس الدرس. مش انه فكره جديده او توبيك جديد او سكيل جديد، لا. انت تشوف شو السؤال، شو عم يسالك بالسؤال، شو الكويشن، مش اكثر من هيك. طيب now back to اوكي this. The domain of definition of this function, the question was, and it was mentioned in the exercise, the domain is ordinary numbers. If we consider the derivative, it is 1 over the cubic root or 3 times cubic root of x squared. Of course, here x cannot be equal to 0, no denominator. X cannot be equal to 0. So the domain of the derivative, all numbers except 0. While the function, all numbers, including 0. In part 2, جاي عم يسألني خيم limit of the derivative when x approaches 0. طيب الأول ليش تعمل limit as x approaches 0؟ ليش ما سأل عن شي وحدة ثانية؟ هلا عم يسأل as x approaches 0 لأنه عارفين x different than 0. What will be the derivative when x approaches 0؟ طلعت معك infinity. هي شو معناتها graphically؟ The derivative is the slope of the tangent line. Derivative هو slope للtangent line. طيب وطلع معك انت هون slope infinity. طبعا I can't write f prime of 0 لانه عندك 1 over 0، ما في يكتب f prime of 0، مشان هيك هو كتب limit as x approaches 0. طيب the limit of the derivative is infinity. يعني السلوب لهذا التangent line طالع infinity. Which line has a slope infinity؟ أي line بيكون السلوب له infinity or no slope؟ horizontal y equal 0 slope equal 0. اوكي لكن vertical لأنه equal plus infinity. صح. The vertical line has no slope or sometimes we say slope is infinity. هذا غلط. ما سمعت. فإذا the derivative is infinity. The limit of the derivative is infinity. It means that the tangent line, the graphical interpretation, the tangent line, ولا بفرجيكم اياها على الجراف. Tangent line to the curve C at x equals 0, is vertical. To show you graphically the function cubic root of x. ومنشوف شو رح يطلع معنا الديريفاتيف at 0. هلا بنشوف كيف تحت يطلع معنا at 0. Did you finish writing? It says vertical at x equal infinity. نعم، مين كان عم بيسأل؟ عم اقول لك it says في حدا عم vertical بيسأل infinity. x equal قد ايه؟ في حدا كان عم بيسأل بس فهمت السؤال. انا سألتك قلت لك الاكس ايكوال قد ايه؟ 0. كيف طلعت 0 ما طلعت معنا انفينيتي؟ The limit of the derivative is infinity, but at x equal what? Limit as x approaches what? صح ايكوال 0 لان اكس ابروتشز 0. صحيح. لان طلع معنا جواب 0. Okay. Did you finish writing to show you the graph of the function? No بس دقيقة please. زياد كان بده يسأل السؤال. ايه قل لي مين كان بده يسألني سؤال؟ says انا هون كنت بدي اسالك بس عم اقول لك الفيرتيكال انفينيتي
الفيرتيكال سلوب للفيرتيكال لاين هو انفينيتي. or sometimes they وفيرتيكال say no لأنه على slope. الزيرو. لا مش لانه على الزيرو، اني فيرتيكال لاين انسى الديريفيتيفز، انسى الدرس كله سوا هون، رجع لجريد 9. فيرتيكال لاين ما عنده سلوب or we say the slope is infinity. أستاذ أنا فكرت فيرتيكال أسنتوت وهو. لا ما خصنش. فيرتيكال اسمتوت موضوع ثاني، نحن عم نحكي هون عن فيرتيكال تانجنت. لا بتشوف الجرافيكلي كيف يكون شكلها للفانكشن. أوكي أستاذ. Yeah. Are you done? Did you finish writing? Yes, thank you. The cubic roots. Graph of the cubic root of x. X to the power 1/3. At 0. شايف الجراف كيف طالع؟ نعملها شوي zoom in. In the neighborhood of 0. In the neighborhood of 0. The graph seems to be vertical. Of course it is not vertical. Because as you already know, curve of a function can't be vertical. Then if you have a vertical graph, then it is not a graph of a function. For the same value of x, we don't have two values of y. Okay? But it seems to be vertical. And as بتعمل بعد zoom in بتبين هيك vertical، بس يضل في عندك هون space. اوكي؟ طيب هيك جرافيك مبين شكلها كأنها vertical. To find the derivative at 0, f prime at 0 not infinity. The tangent line at this point, the tangent line at this point, the tangent line at 0 is a vertical line. Vertical بين وطالع هو ذاته الواي axis. ومثل ما قلت لك in the neighborhood of 0 حد هيك حوالين على الزيرو، الجراف مبينه كانه هي vertical line. شايفهم؟ اذا بدك من هون from this point to this point, yeah, it's very clear. It looks like a vertical segment or a vertical line. And definition or the meaning, graphical interpretation of the third case, in case that the limit is equal to infinity. Graphically بتكون هيك. ونوفل شو هيك؟ كله طلع. لا كله انبهروا. شو بعرفني. انت ما لقيت ماذا اسفنجة حصل؟ تغير فيه؟